అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చి అన్బాక్సింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏ అన్బాక్స్ చేస్తాం చూడండి. పక్కన పెట్టి పడిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కెమెరా యాంగిల్ సెట్ చేయాలి. సడన్గా ఏంటి ఎంత పెద్ద పార్సల్ అనుకుంటున్నారా? అన్బాక్స్ చేసేలోపు గెస్ చేయండి మీరు, చూద్దాం ఎంతమంది గెస్ చేస్తారా. Under the stars up in the sky, directions hard to find. Under the stars up in the sky. Okay, now you can see all the lost at night. Under the stars up. Firstly, product Amazon origin. Then cost one assemble shirt. Kipela. Select assemble kipela. I don't wanna break this. నేను దీని కోసం దగ్గరగా 1 week రివర్స్ పెట్టా. నా ఇప్పుడు మనం ర్యాప్ చేసిన కట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్నా, అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన బాక్సెస్ పెద్ద బాక్స్ అయితే లైక్ టేబుల్స్ కానీ చైర్స్ కానీ అయితే అందరికి వేసేసి ఉంటారు నేను చెప్పేసాను. సో ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు త్రో ఆల్. ఉన్నది చిన్న రూమ్ నాకు, అందుకే ప్రాసెస్ అన్ని పెట్టి తోసేయడం అంటే చూపిస్తా చూడండి. ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ ఉన్నాయి అన్నమాట. అన్నీ డోర్ ఎదురుగా ఉన్నాయి, తర్వాత తీసేస్తా. అండ్ ఇప్పుడైతే కింద నుంచి అసెంబ్లీ స్టార్ట్ చేస్తాను. యూ గోన్ ఎంజాయ్ అనమాట. బాగుంటుంది అసెంబ్లీ. ఐ లైక్ అసెంబ్లీ. ఇట్ గోన్ బీ ఫర్ మీ. సో ఎంతమంది ఫన్గా ఫీల్ అవుతారో కింద కామెంట్ చేయండి. ప్లస్ ఇప్పుడు పార్ట్స్ అన్ని డివైడ్ చేశాను అనమాట దానికి. లెట్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ థింగ్ so nice to me, but I know her heart is froze. My shit's so righteous, but I know it's like she chose. Now we in the VIP, so don't you get too close. She wants a weed for me, I need to get my dose. And I got myself too far, top of the Uber, they relax. She call me, hit me up, I'm telling her, bitch, relax. Cause I'm throwing up in the sink right now. Wake up and I'm upside down. Well, it's just the way it goes. She like her look glamorous and it's just the way it goes. Now we at the hotel, wanna take off her clothes. I'm hoping she won't tell cause I wanna lay low. It's just the way it goes. Well, it's just the way it goes. She like her look glamorous and it's just the way it goes. Now we at the hotel, wanna take off her clothes. I'm hoping she won't tell cause I wanna lay low. It's just the way it goes. It's just the way it goes. It's just the way it goes. I wanna lay low. It's just the way it goes. I thought you told me you would stay forever. I know I told you I'd change for the better.
మనకి ఇంకా 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి బిగించడానికి. డౌన్ పార్ట్ అన్నమాట, మీకు ఇక్కడ కనబడతా ఉంటాయి కింద. సో ఆ 2 పార్ట్స్ కూడా బిగిస్తే టేబుల్ ఇస్ ఫుల్ సెట్ అన్నమాట. Yeah, I don't really know how to feel about you, girl. నా ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొత్తం బిల్డ్ అంతా అయిపోయింది. సో ఇది బిల్డ్ అనమాట. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు రివ్యూ. ఐ థింక్ మీకు ఈ టేబుల్ బిల్డ్ నచ్చే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ దీని పాజిటివ్స్ మాట్లాడుకుందాం ఈ టేబుల్ది. సో ఈ ఏదైతే ఫ్రంట్ నా ల్యాప్టాప్ ఉందో అది ఈజ్ హ్యూజ్. ఇట్స్ ఇనఫ్ స్పేషియస్గా ఉంది. స్పేషియస్గా ఉంది. సో ఇటు సైడ్ వచ్చి కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేసింది. కొంచెం లెంత్ పెరగాల్సింది. ఎందుకంటే ఇట్స్ బీన్ సో లైక్ షార్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు నా కీబోర్డ్ ఉంది కదా, ఈ కీబోర్డ్ కంపేర్ చేస్తే ఐ థింక్ ఈ కీబోర్డ్కి ఇంకొంచెం ఎంత యాడ్ చేస్తే ఆ టేబుల్ ఫస్ట్ టేబుల్ అండ్ ఇది ఇంతే, ఇక్కడ దాకా ఉంది అంతే. ఈ నంప్యాడ్ పోద్ది కీబోర్డ్లో. సో అటు పక్క తిరిగి స్టడీస్ కానీ డ్రాయింగ్స్ కానీ ఏదైనా చేద్దామన్నా కూడా అంత స్పేషియస్గా లేదు గీయడానికి కానీ ఏదైనా చేయడానికి కానీ. బట్ నార్మల్గా మామూలుగా అయితే ఇది యూస్ చేసుకుంటాను. మ్యాక్సిమం ఇదే యూస్ చేస్తాను, అది అంత యూస్ చేయను నాట్ థింగ్. అండ్ ఇంకొక పాజిటివ్ థింగ్ వచ్చి ద స్పేస్ డౌన్ బిలో, మీకు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు. స్పేస్ బిలో కింద చాలా బెటర్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీని కలర్ ఈజ్ నైస్ అండ్ షైనీ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ మన వచ్చి బిల్డ్ క్వాలిటీ ఈస్ నైస్. ఏదైతే హెవీ ఈ వుడ్ ఉందో అది చాలా హెవీగా ఉంది. అసలు బాగుంది. అండ్ సింగిల్ డ్యామేజ్ కూడా అవ్వలేదు దేనికి కూడా. బట్ ఐరన్ ఒకటి కలర్ పోయింది, అది అసలు ఇష్యూవే కాదు. నా సెటప్స్లో మొత్తం అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయింది. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ హెడ్సెట్ ఉండేది, నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో గమనించి ఉంటారు. ఒకవేళ నాకు షార్ట్ దొరికితే యాడ్ చేస్తాను క్లిప్కి. ఇక్కడ ఆమ్రెస్ట్ రావాలి. బట్ ఏమవుతుందంటే ఈ టేబుల్ స్పేస్ సరిపోవట్లేదు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇలా తిరగడానికి స్పేస్ లేదు నాకు. ఈ కొంచెం పార్టే ఉంది, ఇంతే. ఈ ఆర్మ్ లెంత్ వాటికి ఉంది. ఇక్కడ ఇంకేం పెట్టుకోగలను, జస్ట్ పెట్టుకోవడానికి మనకు వస్తుంది కానీ ఏదైనా గీయడానికి కానీ ఏమైనా చేయడానికి కానీ కుదరదు అటు సైడ్. కొన్ని నెలలు అలా పాస్ అయిన తర్వాత ఐ గివ్ యూ డీటెయిల్స్. అండ్ ఓవరాల్ అయితే ఐ లైక్ దిస్ సెటప్. చాలా బాగుంది, నా డ్రీమ్ అనమాట. ఇది ఎవరికి రికమెండెడ్ అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్ చేస్తారో అంటే కంటెంట్ క్రియేటర్ ప్లస్ పర్సనల్ స్పేస్ అవుతుందో వాళ్ళకి ఈ టేబుల్ సూట్ అయితే ఇంత పెద్ద టేబుల్. కానీ ఎవరైతే ఆఫీస్ వర్క్స్ కానీ వేరే వర్క్స్ అయితే చిన్నవి అయితే అవైతే ఇంత పెద్ద టేబుల్ అక్కడ యూజ్ టేబుల్ అక్కర్లేదు. సో వాటికి చిన్న టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఐ గివ్ యూ లింక్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. అవి బాగుంటాయి బట్ కాస్ట్ తక్కువగానే ఉంటాయి. కాస్ట్ తక్కువ ప్లస్ హెవీగా ఉంటాయి. బట్ దానిలో నెగిటివ్స్ ఏంటంటే ఒకసారి అన్బోల్ట్ చేసి అంటే మొత్తం డిస్మాండిల్ చేసి మళ్ళీ అసెంబుల్ చేస్తే ఇంకా అది వీక్ అయిపోద్ది అనమాట. నా దగ్గర ఉన్న ప్రీవియస్ టేబుల్ ఉంది కదా అది. సో ఇది ఆ ఇష్యూ ఏం లేదు. ఇది దీని ఓవరాల్ రివ్యూ అనమాట. ఫర్దర్గా కొన్ని మంత్స్ యూజ్ చేసి నేను ఈ టేబుల్ ఎలా ఉంది, కలర్ లైక్ పోతుందా ఏమైనా, పెయింట్స్ కానీ ఏమైనా కానీ ఫేడ్ అవుతున్నాయా, షైనింగ్ అన్నా కదా ఫస్ట్లో, అది ఫేడ్ అవుతుందా లేదా అది మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Bye. How do you feel about me and for me, girl? It's how we used to be.